Right. Firstly, I'd like to say a big hello to everybody who has joined us today, and a very good afternoon. And thank you for joining this webinar on everything you need to know about the registration of a business and future compliance. Now, what does it mean to be a business? So, first and foremost, we will be running through a lot of how to register a business, what are the types of businesses, as well as the future compliances which we need to do when it comes to a business. We're not going to specifically go ahead and be fixated, or we are not going to specifically talk about one type. We're going to be keep an open mind about this. Now, if you're an entrepreneur or a business owner, this is something that you really need to follow. This is something that will really help you out in not just your present business, but even your existing and your future businesses that you plan. So let's get started with it. Now, when a business entrepreneur or when a freelancer, right, they go ahead and they decide on they want to do a business, but they face a lot of common questions. Now, these common questions are questions which we have been asked by our clients. Why should I register my business? What are the legal requirements? Whether I need a physical address, do I need to open a bank account? Can I be a single owner, or do I actually need to have multiple partners? Do I need to physically go ahead and present my documents to the registrar office? These are some of the questions that all clients face, all entrepreneurs face. Today, we are here to address this. Before we address anything, let me tell you why Simplebooks is doing this webinar. Now, this webinar is being done by Simplebooks because we have the expertise in this industry. We've done more than 10,000 registration clients. We have an experience of more than 8+ years in the field of registration. We have a track record of client success stories. Startups, entrepreneurs, established businesses also follow us. And we have experts in every industry that we work in. We have lawyers, we have tax consultants, chartered accountants, experts in this whole business industry. Enough about that. Let's get started on understanding how to do a business registration. For us to understand, we need to take certain key factors which are very common to every company. Now, when we talk about it, right, businesses can vary when it comes to their size, their goals, their operational complexity. Some businesses are large. For them, there is a specific type to think about. Some are small and still getting started. They need to think of a different type. So, some of the key factors we need to talk about is ownership and control, legal liability, tax implications, funding options, and regulatory requirements. Now we're going to go a little into detail about these. But before that, we need to know the types of businesses that are there in Sri Lanka. Now, the three main types of businesses that we have in Sri Lanka are sole proprietorship. In Sinhala, we call it as Thanipudgala Vyaparak. We have partnership. We call it in Sinhala as Haul Vyaparak. And then we have private limited company registration, or limited liability company registration, in other words. Now, we are today going to talk about two different types. We're going to take sole proprietorship on one hand, and we're going to take private limited on the other, and we're going to compare using our five main fundamental points, five most important points. The ownership structure. First thing is, in a sole proprietorship, and ownership means, if we take sole proprietorship, the word, we keep it very simple. Sole means single, one person. It's owned by a single individual. Private limited company is not the particular case. We have multiple people who can own this business and run it at the same time. There can be multiple people, there can be a single person as well. But the difference comes in the liability. Now,
Sole proprietorship is called unlimited liability. Unlimited liability means you can even up to your personal assets. For example, let's be honest, the company might not do well and the company might go at a loss. If the company goes at a loss, if you have debtors to pay, if you have people to pay back, the liability is up to your personal assets. The watch you own, the jewelry you wear, or even the house you live in, you have to dissolve and pay them up. That is sole proprietorship unlimited liability. But it's not the case in private limited. In private limited, it's limited liability. I put a certain sum of money, I put a certain sum of assets, and if by chance it goes for a loss, only my assets which I have put into the business are at risk and can be lost, not my personal assets, nothing that is under my name. It's a very fundamental, it's a very big difference when it comes to sole proprietorship and private limited. We move on further. Formation and registration. Now, sole proprietorship requires you to not just go to the local authorities, and the owner's physical presence needs to be important. It The person needs to go there and get the job done. There is, as of now, there is no online system. However, from my knowledge, there is an online system which has been recently set up, yet it's not up and running 100%. But when it comes to a private limited company, it's a very streamlined process. It's a process which doesn't require you to go anywhere. You can sit at home in the comfort of your house and sit down and register your company with absolutely no difference. Taxation. In a proprietorship, taxation is done under personal income, and in a private limited, corporate tax rates are more favorable. Now, when it comes to taxation, we will be talking this in detail in the further of the webinar. We'll be doing this in more detail moving forward. So watch out for it. Time for registration. Time, when it comes to sole proprietorship, it takes a lot of back and forth. You have to go to the government office, you have to go to the documents, you have to submit it, then they approve it, and then it goes. When it comes to private limited, it's at the comfort of your house. You sit, you document, you fill details, the documents are submitted, and we get the approval done. Simplebooks makes it much more easier. Simplebooks will give you a dashboard. You fill in the dashboard and you're done. I'll talk about it in the future. Now, I'm going to tell you why private limited is a better choice compared to anything else. 3 points: efficiency, legal benefits, business growth. Like I told you in my previous slides, efficiency is real quick. It's all about sitting at home and getting the job done. You fill in the details, you submit, you sign, and you're done. Your legal benefits, it gives you your personal assets are safeguarded. It's a very, very, very important point. Nobody can touch your personal assets. It's even reputed and can attract investors much more easily. And the business has a more professional structure, giving it a chance to have faster growth. Now, in conclusion, while sole proprietorship may be simpler and easier to deal with, process to register lengthy. Time is wasted, meaning you can utilize that time for something else. And mandatory physical presence makes it less practical, especially for those who are living in a foreign country and want to do their registration in Sri Lanka. Registering as a private limited company is the most smart and efficient choice for the long-term success. Now you'll ask me how to register a private limited company. If it's that easy, why am I telling you? Let me tell you the 4 particular important points that are needed. First, we set the name. We think of a name, we submit what is considered the name approval process. Once we've done our name approval process,
Next step is document preparation process. This is not about physically writing documents and going to a place and submitting. This is completely online. Four important documents: articles of association, Form 1, Form 18, Form 19. I will explain this to you in length. You'll be getting my details. You can always feel free to call me. Document signing process once it's prepared, and the incorporation approval process. It's a four-step process, very easy, very fast, absolutely no two questions about it. Now, when it comes to tax benefits, I told you previously we're going to, speak a little bit more about this taxation. This is about future and how to register. So when a private limited company is registered, they are eligible for better tax rates comparatively to sole proprietorship. It will be explained further by our tax consultant, Ms. Diniti. She'll be taking over very soon. Access to tax deductions and business expenses, and easier to raise capital. I'd like to now introduce Ms. Diniti, who will be taking over when it comes to the applicable taxes for sole proprietorships, partnerships, and private limited company. Diniti, the floor is yours. Okay, thank you, Mais. Let's talk more about taxation. Okay. මම මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද taxes බලපාන්නේ කියන්නේ බදු බලපාන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලගේ business ඕනම category එකට. ඒ කියන්නේ දැන් මොයිස් ඔයාලට පැහැදිලි කරා වගේ ඔයාලා business එකක් මුල ඉඳන්ම register කරොත් private limited company එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයා ධනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්. ඒ කියන්නේ sole proprietorship එකක්. එහෙම නැත්නම් partnership එකක්. හවුල් ව්‍යාපාරයක්. මේ කියන ආකාර තුනටම ඔයා කම්පැනි එකක් කරගෙන ගියොත් ඔයාට ටැක්සස් බලපාන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මුලින්ම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් sole proprietorship එක. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්. ඔයාට තනියම ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර කැටගරි එකක්. ඒතර මෙතනදී ටැක්සස් බලපාන්නේ normally ඔයා තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔයාගේ තනි පුද්ගල ආදායමටම තමයි මෙතන දින ව්‍යාපාර ආදායමත් ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි IIT individual income taxes කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට partnership එකක් කරන කෙනෙක්ට අදාළ වෙන්නේ partnership tax එක. ඒතකොට company එකක් කරන කෙනෙක්ට නම් corporate income tax එක. මෙන්න මේ taxes වර්ග තුන තමයි එකිනෙකට වෙනස් taxes තුනක් විදිහට මේ company category තුනට යන්නේ. ඊට අමතරව ඔයා company එකක් start කරාම ඔයාලට commonly බලපාන taxes තමයි withholding, VAT and SSCL. ඉතින් මේ taxes වර්ග 6 ගැන අපි දැන් පුළුල්ව කතා කරමු ඉදිරි slides වලදී. ඉතින් මුලින්ම මම කතා කරන්න ඕන sole proprietorship එකට බලපාන IIT tax එක. කියන්නේ personal income tax එක. මෙතනදී ඔයාලගේ tax එක හැදෙන්නේ main income sources 4කින්. පළවෙනි income source එක තමයි employment income එක. දෙවෙනි income source එක business income. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ආදායම. අන්න එතනදී තමයි ඔයාගේ sole proprietorship එකකින් එන ආදායම අපි include කරන්නේ. ඒතකොට දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක investment income. හතර other income. මෙන්න මේ income sources හතරෙන් එන total income එක yearly 1.2 million exceed වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් monthly 1 lakh above වෙනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ පේන විදිහට tax එකට liable වෙනවා. ඉතින් sole proprietorship කෙනෙක්ගේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක අදාළ ආදායම බද්දට යටත් වෙන්නේ මෙන්න මේ personal income tax rates යටතේ. ඒකට ඔයාලට පේනවා මෙතනදී පළවෙනි ලක්ෂ 12 පද්දෙන් නිදහස් දෙවෙනි ලක්ෂ 5 සිට ඉතිරිය 6% සිට 36% දක්වා බදු අනුපාත වලට යටත් වෙනවා. එතකොට sole proprietorship කෙනෙක් නම් දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ දැනට තියෙන current tax rate බදු නීති අනුව ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම අවුරුදු 18ට වැඩි නම් TIN number එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ TIN number එක කියන එක හරියටම වාගේ NIC එක වගේ. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම NIC number එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකෙන් ඔයාලට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාව අඳුර ගන්න
තමයි අපි මේ NIC number එක යූස් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේම දෙයක් බදු ගණනේදී ලංකාවේ තියෙන දැන් නීතිවලදී ඔයා වඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි අපි මේ TIN number එකක් අවුරුදු 18 වැඩි හැම කෙනෙක්ටම ගන්න කියන්නේ. එතකොට මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ටම අවුරුදු 18 වෙන්න TIN number එකක් තියෙනවා වගේම තමයි ඔයා කම්පැනි එකක් ඕපන් කරනවා නම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකක් විදිහට පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එකක් විදිහට මේ කියන ඕනම කැටගරි එකක් යටතේ ඔයා බිස්නස් එකක් ඕපන් කරනවා නම් අන්න එතනදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි TIN number එකක් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ tax identification number එකක් ගන්න ඔයා apply කරන්න ඕනේ. එතනදී ඔයාගේ අදාළ බිස්නස් කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට TIN number එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ TIN number එක ගත්තට පස්සේ password එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ passwords use කරලා ඔයාට අදාළ return submission quarterly and annually කරන්න පුළුවන්. ඒතර mainly මෙතන deadline දෙකක් එනවා. එකක් තමයි 30th September ඔයාගේ payment deadline එක එනවා. ඊට අමතරව November 30th tax return filing deadline එක එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට හිටියත් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කරත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකක් විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ කියන ඩෙඩ්ලයින්ස් වලට අනුකූල වෙලා ඔයාට සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එකකින් එන හරිය පාර්ට්නර්ෂිප් එකකින් එන හරිය ආදායමට අදාළව බදු ගෙවීම අනිවාර්යෙන් සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා දැන් බලනවා ඉතින් TIN number එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම taxes pay කරන්න ඕනද කියලා. එහෙම නැහැ. ඔයා TIN number එකක් ගත්ත පමණින්ම බදු ගෙවීමට යටත් වෙන්නේ නැහැ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මාසෙකට 100,000 above income එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් annually 1.2 million above income එකක් තියෙනවා නම් විතරයි ඔයා taxes pay කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දැන් රැමිස් එකේ හරිම ලේසියෙන් ඔයාට nil return එක submit කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කිසිම income source එකක් නැත්නම් definitely ඔයා ඒක IRD එකට declare කරන්න ඕන. ඔයා මේ කියන්නේ income category වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඔයාට nil return එක submit කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයා monthly liable tax payer කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ කියන ආකාර දෙක යටතේ එක්ක නිල රිටර්න් එකක් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටේෂන් එකක් කරලා පේමන්ට් එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඔයා November 30th වෙන්න කලින් රිටර්න් එක සබ්මිට් කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට කොහොමද taxes liable වෙන්නේ කියලා. දැන් sole proprietorship කෙනෙක්ට 1.2 million relief එකක් තියෙනවනේ. partnership කෙනෙක්ට 1 million relief එකක් තමයි තියෙන්නේ. 1 million above excess 1 million amount එකට ඔයා 6% tax එකක් pay කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා වුණා වගේ private limited company එකක් විදිහට ඔයා business එක register කරගත්තොත් ඔයාට හරියම easily මේ tax වැඩ හැම එකක්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද එතනදී ඔයාට ඔයාගේ company එකේ ආදායම් වියදම් මොනිටර් කරන එක හරිම ලේසි. මොකද ඔයා වෙනම bank account එකක් open කරනවා. ඒතකොට එතනදී ඊටාම් පහසුවෙන් ඔයාට ආදායම් වියදම් ගණනය කරලා එතනින් එන ලාභයට පමණක් 30% 30% income tax එකක් pay කරන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි private limited company එකේ තියෙන main benefit එක. මොකද ඔයා sole proprietorship එකක් විදිහට register කරොත් ඔයාට 36% වෙනකන් යනවා. හැබැයි private limited company එකක් විදිහට register කරොත් ඔයාට 30% විතරයි ඔයාගේ profit එකට pay කරන්න ඕන. හැබැයි private limited company එක tax එක නිකම්ම ඔයාට pay කරන්න බෑ. ඒකට mainly ඔයා 3 steps අනුගමනය කරන්න ඕන. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි අපි දන්නවා අපේ ගිණුම් වර්ෂය ආරම්භ වෙන්නේ 1st April වලින් end වෙන්නේ 31st March වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ගිණුම් වර්ෂයට අදාළව accounting period එකට අදාළව ඔයාලගේ bank statement එක ඔයාලගේ අදාළ bank එකෙන් request කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා business එකක් open කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් business bank account එකක් open කරනවානේ. අන්න ඒ business bank account එකට අදාළ bank statement එක මෙන්න මේ period එකට bank එකෙන් request කරනවා. එතකොට එන්නේ bank statement එක ඊට අමතරව ඔයාලගේ vendors ලගෙන් ඔයාලට හම්බෙන invoices තියෙනවා නම් receipts තියෙනවා නම් මෙන්න මේ supporting document හැම දෙයක්ම එකතු කරලා ඔයාලා 31st March වෙන්න කලින් bookkeeping කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අදාළ ගිණුම් වර්ෂයට අදාළව මූල්‍ය වාර්තා හදලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලා හදලා ඉවර කරගන්න මූල්‍ය වාර්තා අනිවාර්යයෙන්ම ඔඩිටර් කෙනෙක් හරහා ඔඩිට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විගණනය කරගන්න ඕන.
ඉතින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එක රිටර්න් එක සබ්මිට් කරනවා නම් මේ විදිහට විගණනය කරන ලද මූල්‍ය වාර්තා කියන ඔඩිටඩ් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් යූස් කරලා විතරයි අපිට රිටර්න් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ 30% ඉන්කම් ටැක්ස් රේට් එකට කම්පියුටේෂන් එක කරලා රිටර්න් එක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. මෙතන කම්පියුටේෂන් එක කරද්දී අපි බද්දෙන් අඩු කරන්න දෙන වියදම් සහ අඩු කරන්න දෙන්නේ නැති වියදම් කැටගරිස් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔය අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන නිසි දැනුමක් තියෙන ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්ව මුණ ගැහිලා අදාළ ආදායම් වියදම් අඩු කරගෙන ආදායම් වියදම් අඩු කරගෙන පුළුවන් තරම් අඩු ප්‍රොෆිට් රේට් එකකට එන විදිහට වාගේ සත්‍ය මූල වාර්තා හදාගත්තොත් ඔයාට අඩු ටැක්ස් එකක් පේ කරලා හරියට පේමන්ට් ඩෙඩ්ලයින් එකට කලින් පේමන්ට් එක කරලා රිටර්න් එක සබ්මිට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම මේක තමයි ගොඩක් සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් කට්ටිය අතින් මිස් වෙන දේ. ඒ කියන්නේ යාලට ආදායම් වියදම් ට්‍රැක් කරගන්න විදිහක් නැති වෙනවා. එතකොට ලොකු ටැක්ස් එකක් පේ කරන්න වෙනවා ඉයර් එන්ඩ් එකේදී. හැබැයි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කෙනෙක් හරියට යාගේ බුක් කීපින් කරගත්තොත් ඔඩිට් කරගත්තොත් ඉයර් එන්ඩ් එකේදී ඇත්තටම යාගේ ආදායමෙන් වියදම අඩු කරලා එන මුදලට ඉතාමත් අඩු මුදලක් තමයි ටැක්ස් එක පේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කිසි වෙලාවක බය වෙන්න එපා. ඔයාලට ඕනම වෙලාවක අපේ සිම්පල් බුක්ස් ටීම් එක රෙඩි වෙලා ඉන්නවා උදව් කරන්න. අපේ වෙනම බුක් කීපින් ඔඩිටින් ටීම් එකක් ඉන්නවා මේ සඳහා. ඔයාලට ඔයාලගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ප්‍රොවයිඩ් කරලා යාලා රික්වෙස්ට් කරන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. යාලා බුක් කීපින් කරලා බුක් කීපින් ස්ටේට්මන්ට්ස් හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඔඩිට් ටීම් එකෙන් ඔක ඔඩිට් කරලා දෙනවා. දෙන් අපේ ටැක්ස් ටීම් එකෙන් ටැක්ස් කම්පියුටේෂන් එකෙන් රිටර්න් සබ්මිට් කරලා ඩෙෆිනිට්ලි ඩෙඩ්ලයින් එකට කලින් මේ ප්‍රොසෙස් එක ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා නිකරණේ බය වෙන්න එපා මේ ටැක්ස් පේමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ හරිම කම්ප්ලෙක්ස් ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා නෑ. ඔයාලා හරි විදිහට මේ ස්ටෙප්ස් ෆලෝ කරත් කිසිසේත්ම මේක බය වෙන්න ඕනේ නෑ. කරන්න තියෙන්නේ ඩොකියුමන්ට්ස් අදාළ කාලයට හරි විදිහට අරගෙන ඒ ප්‍රොසෙස් එක අනුගමනය කරන එක විතරයි. ඉතින් දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ IIT and CIT taxes වර්ගය කියන්නේ main income taxes වර්ග දෙක ගැන. ඉතින් මීට අමතරව කම්පැනි එකක් විදිහට හිටියත් අथवा sole proprietorship කෙනෙක් විදිහට හිටියත් අදාළ වෙන තව tax types තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි VAT එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ business එකෙන් quarterly 15 million above revenue එකක් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් yearly 60 million above revenue එකක් එනවා නම් ඔයා definitely VAT එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට VAT claim කරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. නැත්නම් ඔයාගේ purchaser කෙනෙක් ඔයාගෙන් හැමතිස්සෙම VAT invoices request කරනවා නම් එතකොට ඔයාලට voluntary method එක හරහා VAT එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට VAT එකට ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන Simplebooks Tax අපේ ටීම් එක හරහා VAT රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. VAT රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලා quarterly and annually ඔයාලගේ return submit කරන්න ඕන. ඒ වගේ refund තියෙනවා නම් refund process එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අපිව contact කරගන්න. අපි ඒ සඳහා නොමිලේ ඔයාලට advices දෙනවා. ඊළඟ tax type එක තමයි withholding. දැන් මේක මේ දවස්වල ගොඩාක් කට්ටිය කතා වෙන tax type එකක් withholding tax එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අලුතෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ interest වල 5% withholding tax එක තමයි අලුතෙන් වෙනස් වුනේ 10% දක්වා. දැනට ඒක අනුමත වෙනකන් කැබිනට් ඇප්‍රූවල් එක එනකන් තවම තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් වලට 5% tax rate එකක්. එතකොට rent එකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට rent income එක rent payment එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක 100,000 above නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් එතනින් 10% withholding tax එක deduct කරලා තමයි ඔයාගේ payment එක කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාලා dividend income එකක් එනවා නම් ඒකට final withholding tax එකක් 15% deduct කරනවා. ඉතින් මේ withholding tax එක කියන්නේ කිසිසේත්ම ඔයාගේ වියදමක් නෙමෙයි. ඔයාගේ මේ deduct වෙන amount එක year end එකේ tax payment එකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන් tax credit එකක්. ඉතින් withholding tax එක කියන්නේ ඔයාලා අලුතෙන් expense එකක් නෙමෙයි credit එකක්. ඒක මතක තියාගන්න මේක tax type එකක් වුණාට අනිත් CIT VAT වගේ expenses category එකට යන tax type එකක් නෙවෙයි. එතකොට අවසාන tax එක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ SSCL Social Security Contribution Levy එක. මේකත් VAT එක වගේමයි threshold එක 15 million per quarter or 60 million per annum නම් ඔයා liable වෙනවා SSCL වලට. එතන rate එක 2.5%.
අපි දැන් කතා කරගෙන ආව මුල ඉඳන් sole proprietorship, private limited registration ගැන ඊට පස්සේ ඒවට අදාළ වෙන taxes ගැන අපි වෙන වෙනම කතා කරා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ taxes වර්ග මොනවාද කියලා කතා වුණා. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මම අර මුලින් කතා කරා වගේ මොනවාද තියෙන tax benefit ඔයා private limited company එකක් විදියට register කරොත් කියලා. මම මේ ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරන්න හේතු වෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ගොඩාක් කට්ටිය අපිට කෝල් කරලා ඊමේල් කරලා මේ ගැන හරියට විස්තර අහනවා. මම private limited company එකක් විදිහට register වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ company එක මොනවාද මට තියෙන tax relief. මම එහෙම වුණොත් ගොඩක් tax එකක් pay කරන්න වෙනවා. අන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම separately මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලා sole proprietorship එකක් හරි private limited company එකක් විදිහට හරි මුලින්ම start කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා company එක start කරන ඔයා ගෙදර. ඒතකොට ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට මිස් වෙන දෙයක් තමයි ඔයාගේ rent expense එක අඩු කරන්න. හැබැයි ඔයා මේ company එක වෙන කොහේ හරි තැනක ගෙනිච්ච නම් ඔයාගේ business එකේ වියදමක් තමයි rent expense එක කියන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඔළුවේ තියාගන්න හැමතිස්සෙම business income එක generate කරන්න directly related මොනවම හරි business expense එකක් තියෙනවා නම් definitely ඔයාට business income එකෙන් ඒ business expenses අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් private limited company එක තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට depreciation expenses අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකද sole proprietorship එකක් විදිහට ඉද්දී ඔයාට depreciation expenses අඩු කරන්න බෑ. depreciation expenses කියන්නේ ඔයා fixed asset එකක් ගත්තොත්, ස්ථාවර වත්කමක් ගත්තොත් ඒ asset එකට අදාළ years තියෙනවා. කියන්නේ අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ෆර්නිචර් එකක් ඔයාට අවුරුදු 5ක කාලයක් තුල එක්ස්පෙන්ස් එකක් විදිහට ඔයාගේ ගිණුම් ප්‍රකාශ වලින් අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඔයාට හම්බ වෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. ඉතින් මේක යූස් කරලා ඔයාට ඉන්කම් එකකින් එක්ස්පෙන්සස් තව වැඩි වුණොත් ගෙවන්න එන ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ P&L එකේ තියෙන ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙනවා. P&L එකේ තියෙන ප්‍රොෆිට් එක අඩු වුණොත් ඒකට පේ කරන්න තියෙන ටැක්ස් එක අඩු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ඔයාලට කියන්නේ sole proprietorship එකට වඩා private limited එකට යන එක advantage එකක් තියෙනවා ටැක්ස් එක පැත්තෙන්. ඉතින් මේ process එක private limited එකක් විදිහට company එකක් register කරන process එක follow කරන්න කියලා. අනිත් එක තමයි ඔයා company එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ හැමදාම පොඩි revenue earn කරන්න නෙවෙයි නේ. ඉතින් කවදා හරි company එක ලොකු තැනකට ගේන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට මතකද මම දැන් කලින් කිව්වා ඉන්ඩිවිජුවල් ඉන්කම් එකක ටැක්ස් රේට් එක 36% above යනවා බැලන්ස් ඉන්කම් එකට. හැබැයි කම්පැනි එකක් කොච්චර earn කරත් maximum tax rate එක 30%. ඒක තමයි අනිත් tax benefit එක. ඔයා private limited company එකක් විදියට register කරත් එතනදී කිසිම limit එකක් නැහැ. ඔයා කොච්චර earn කරත් tax වෙන්නේ 30% දක්වා විතරයි. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාට ඩිවිඩන්ඩ් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ආවොත් ඒ ප්‍රොෆිට් එක ඩිරෙක්ටර්ස්ලා අතර බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ආයි ටැක්ස් වෙන්නේ නැහැ 15% withholding විතරයි. හැබැයි ඔයා sole proprietorship එකක් විදිහට ඉද්දී ඒ ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලා බෙදා ගත්තොත් ඒක ආයි ඔයාගේ personal tax එකට liable වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයාලා tax credit වලට access වෙනවා. withholding tax, foreign tax credit වගේම APIT tax credit වලට liable වෙනවා private limited company එකක් විදියට register කරලා. අනිත් එක තමයි business reputation එකක් එනවා company එක private limited විදියට register කරලා ඒ company එක tin එකක් එයා හරියට එයාගේ audited financial statements හදලා return file කරලා තියෙනවා නම් deadline වලට කලින් එතනදී ඔයාලට ලොකු reputation එකක් එනවා company එකට. මොකද ඔයාලා දැනටම ඩිරෙක්ටර්ස්ලා විදිහට දන්නවා ඇති කම්පැනි එකක් ලෝන් එකකට ඇප්ලයි කරාම එයාලා බලනවා ඔයාලගේ audited financial statements වල balance sheet එකේ. ඒ බලලා ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ health එක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් මෙන්න මේ කියන benefits specially ලැබෙන්නේ private limited company වලට විතරයි. මේ tax benefit ගන්න නම් private limited company එකක් විදිහට register වෙලා ඒ කරන්න තියෙන හරිම simple process එක අනුගමනය කරොත් ඔයාලා අපෙන් නිතරම අහන tax issues වලට ඔයාලට කවදාවත් මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු දැන් ඔයාලට හැමතිස්සෙම කියවන ඔයාලට තියෙන tax ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න Simplebooks අපිව contact කරගන්න කියලා. ඔයාලට
ටැක්ස් ටයිප් එකක් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන නම් එතනින් එහාට ගියාම මොනවා හරි කන්සල්ටේෂන් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලගේ කම්පැනි වල ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලට එයාලගේ පර්සනල් ටැක්සස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඒ වගේම තමයි කම්පැනි එකක් විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ කෝපරේට් ඉන්කම් ටැක්ස් කම්පියුටේෂන් කරලා රිටර්න් සබ්මිට් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක අපේ Simplebooks tax team එක contact කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම එහෙම කියන්නේ අපි 4000 above tax files handle කරනවා. මොනවා හරි issue එකක් ආවොත් අපි ඒකට related commissioner directly contact කරගන්නවා on behalf of the client. contact කරගෙන අපි හරි හැමතිස්සෙම හරිම advices තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. කිසිම වෙලාවක sure නැති answers ඔයාලට දීලා ඔයාලා අමාරුවේ දාන්නේ ඔයාලගේ එන tax issues වලට අපි directly ඔයාලත් එක්ක IRD එකත් එක්ක contacts connect වෙලා ඒව sort කරලා දෙනවා අවසානය දක්වාම. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලගේ කම්පැනි එකට අදාළව දැනටමත් තියෙනවා නම් මොනවා හරි tax compliances ඒවට personalized solutions අපෙන් ගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම email through අපි ඔයාලත් එක්ක contact communicate කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට email issues තියෙනවා නම් ඔයාලට simply WhatsApp through අපව contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ expert team එකක් ඉන්නවා tax team එකේ මෙන්න මේ දේවල් නිසා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති recently ගොඩාක් firms open වෙනවා reliable නැති. එනකොට අපි දැන් අවුරුදු 7ක විතර ඉඳගෙන මේ service එක දිගටම provide කරනවා. ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ බය නැතුව අපේ tax team එක contact කරගන්න. ඔයාලගේ තියෙන ඕනම tax issue එකකට අපිට පුළුවන් ඔයාලට solutions දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි අවුරුදු ගානක ඉඳන් කරගෙන ආව ටැක්ස් ප්‍රොසෙස් එකත් එක්ක අපිට මිනිස්සුන්ගේ එන දවසකට එන queries අපි analyze කරලා ඒ හැම දෙයක්ම අපි use කරලා අපි last year implement කරපු අපේ අලුත්ම tool එක තමයි Simplebooks tax tool එක. දැන් Simplebooks කියන්නේ හැමතිස්සෙම technology එකත් එක්ක develop වෙන company එකක්. consultation firm එකක්. අපි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට හැමතිස්සෙම easily answers දෙන්න තමයි බලන්නේ. ඔයාලව රස්තියාදු කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ time එකට ඔයාලගේ දෙන ඔයාලගේ time එකට value එකක් දෙන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපි Simplebooks tax tool එක implement කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ Simplebooks tax tool එක ඔයාලා Google search කරලා ඔයාලට easily හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි link එක share කරන්නම් ඒක through ඔයාලට Simplebooks tax tool එකට free access ගන්න පුළුවන්. මේ හරහා ඔයාලට simply 3 steps හරහා ඔයාලගේ personal income tax payment එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ employment, business, investment and other income sources හරහා ලැබෙන income එකට වර්ෂයක් ඇතුළත ඔයා ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු ප්‍රමාණය මෙන්න මේ tool එක හරහා විනාඩි 5ක් වෙන සුළු කාලයක් තුළ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එකෙන් ඔයා දැනගත්තොත් tax payment එකක් තියෙනවා කියලා මතක ඇතුව ජනවාරි 26ට කලින් ඔයාගේ IIT tax payment එක කරන්න ඔයා වටේ ඉන්න අය ඔයාගේ යාළුවෝ මේ හැම කෙනෙක්ම දැනුවත් කරන්න IRD එක තිබිච්ච weather condition එකත් එක්ක IIT tax payment deadline එක January 26th වෙනකන් කල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ opportunity එක use කරලා ඔයාලගේ tax payment එකක් තියෙනවා නම් definitely එක before 26 January pay කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට payment එකක් නැත්නම් රිටර්න් එකක් සබ්මිට් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් නිල් රිටර්න් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අනවශ්‍ය විදිහට penalties and interest pay කරන්න වෙනවා. ඔයාලට assessment notices ගෙදරට එන්න පුළුවන්. ඔයාලා register වෙලා තියෙන address වලට email එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අනවශ්‍ය කරදර හදාගන්න නැතුව payment එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් ඒක දැනගන්න, ඒක pay කරන්න. ඊට පස්සේ return එක submit කරන්න. return එක submit කරන process එකේදී ඔයාලට අපෙන් සහායක් ඕන නම් අපව contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ tool එක හරිම user friendly. ඔයාලට log වුණොත් තේරෙයි මේක කොයිතරම් accurate calculation එකක් එනවද කියලා. ඒ වගේම මේක හැමෝටම common හදපු tool එකක් නෙවෙයි. ඔයාගේ details enter කර ඔයාගේ income sources වලට අදාළව තමයි ඔයාගේ tax payment එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට log වෙන්න කිසිම cost එකක් යන්නේ නැහැ. Just you have to enter your email and you have to create a personalized password to log into the tool. Then you can use the tool. Okay, then it's over to you, Moise. Thank you.
first and foremost, Diniti, once again, I thank you for this really good presentation about your taxes and how it can benefit us when it comes to, when we register a private limited company, how our taxes are also benefits us. Now, few things before we go into our question and answer sessions. I'd like to just inform everybody that when it comes to Simple Books, it is a one-stop solution for all your needs, right? You want to register your company, we have made a dashboard. Now we know our country Sri Lanka is moving towards a very techno- technological side. Now we need to move ahead with these times. So when we say we need to move ahead with these times, right, Simple Books has brought in a very simple online dashboard for you. All you've got to do is register through this login. It's a free login. You log in to this and you will find out not just your business can be registered and your documents can be in one place, but you can do everything under this one dashboard. Whether you want to do your taxation, whether you want to do your invoices, whether you want to purchases, you want to do your accounting, you want to do your payroll, everything can be done under this one single dashboard. I'd suggest you just try it out. It's free. You go ahead, you make a login for yourself. You have any issues, we're always there for you. So Simple Books gives you a one-stop solution for all your needs when it comes to your business registration. On that note, we thank you all for joining. Now we are opening the floor to question and answers. You can always post your questions to us. Yes, thanks, Moise and Diniti, for that very explanatory presentation. So, at the moment of registration, we have received a little bit of questions from you. If you go into the details, so we have been asked whether it's necessary to register a business even before it's starting from scratch. So, what we advise is it is highly recommended because registration provides legal recognition, it protects the business name, and it gives limited liability for the shareholders and credibility also with the clients, suppliers, financial institutions. So, registration we recommend even before, like, if you even before you start operations. So we have also been asked whether a single director can own whether single director can register a private limited company. So yes, according to the Companies Act number 7 of 2007, one director and one shareholder can register a private limited company. The director must at least be like 18 years of age. And also we have been asked, like, what are the basic responsibilities of a limited liability company. So limited liability company in general, from a company secretary's perspective, you have to, like, always comply with the Companies Act, file your annual returns, maintain statutory registrations, and you have to do the auditing financial with the financial statements and all, and then comply with the tax obligations like Diniti mentioned to you. And also the directors also have a fiduciary duty towards the company. So and registration process, we have been asked how long it takes. So registration process typically takes around 2.5 weeks. I think I'm correct, Moise? 2.5 to 3 weeks, yes, it usually takes. So assuming like all the documents are properly submitted, and then it includes, like, name approval, document verification, and then at last issuing the certificate of incorporation. And also we have been asked whether, like, is it a compulsory requirement to present a deed or a rent agreement of the business premises to be registered. So no, that is not a requirement. So you have to just the business address will suffice. And but if the business address doesn't
contain a number, you will have to give a utility bill in the name of a director or shareholder as a proof of the address. If this is also unavailable, you can submit a Grama Niradhari certificate verifying the business address that you are giving. So with Vishmi, just to ask, I believe there was a question asked by Mr. Dilruwan. Can you differentiate who a shareholder is and who a director is for Mr. Dilruwan, please? Yes, so director are the people like who manage the day-to-day like work of the company. They have fiduciary duties towards the company. To you have to always act in the best interest of the company. Shareholders are basically the owners of the company who have invested the money to the company, but directors are the people who will be like managing the company's daily affairs. I have another question that a lot of people ask us, Vishmi. Can like I believe Mr. Dilruwan just asked us the Yes, same question whether it can yes. be the same person. Yeah. Yes, it can also be the same person. Like I told, one director and one shareholder. It can also be the same person where the same person being the director and the shareholder can open up the company. Okay, I believe Mr. Dilruwan's question has been answered. Thank you, Mr. Dilruwan, for your question, and thank you, Vishmi, for your answer. Do we have anybody else who has questions? If you all want, you can always just post it onto our chat. Or Yes. we have also provided our contact numbers so that you can always take down our contact numbers and our email addresses so that you all can, if you all have any queries, feel free to message us, call us, and or even you can email us and ask any queries that you all like. Mice, I believe we have received a question about our packages on accounting payroll software and our fees also. Okay, right. So with regards to our packages, when it comes to our accounting software, payroll software, and our invoicing tool, we have different packages based on your requirement. So just to put it in a nutshell, we charge a fee of 1,200 monthly for our invoicing tool. We charge a fee of, now this can be predetermined, and you can pay it through your card or you can even transfer it into our account. There is a charge of 1,800 for our accounting tool, and for our payroll tool, if you're using our tool only, then it is a charge of 400 per month. I believe Diniti can answer this Mr. Jack's question whether we can record expenses before there is any income. Diniti? Yes, Vishnu, I saw there are two questions for taxation. One third, 30% for private limited is the tax rate for revenue or profit. Yeah, it's for it. 30% tax rate is for the profit. You can deduct whatever the expenses that are directly related to generate your business income. So from that income, you can deduct expenses and then you can get the profit. So from that profit, you have to pay 30% corporate income tax. So that's the rule. Then the second question is, can we record expenses before there is an income? Yes, you can. After you registered your company, you can record your expenses as well. Then it will become a loss making P&L. Then for a loss, no need to pay any taxes. But the thing is, you have to do bookkeeping. Then you have to prepare audited financial statements, and then based on the audited financial statements, we can do the computation and return submission. For the declaration part, we have to prepare the audited financial statement. That's the process. Okay. Thank you for that, Diniti. I believe, Vishmi, there's another question, quite an interesting one actually. Can a personal residence be operated for business and allocate a rental fee? From my knowledge, from what we have been doing so far, director's residence, like if the personal residence is under the director's name, they can register it as the business address.
but allocate a rental fee from the uh, So I believe they want to run, they want to utilize Yes, their particular personal address and get a rental income out of it as a, but to account it and to show it business that it's a expense. business. y- yes. So with regard to bookkeeping and accounting and showing it, Diniti, will we be able to do it Yes. in the Yeah. from the accounting Yes, side? Vishnu. Yeah, as per the accounting standards, we can deduct that rental expense. Only thing we have to provide an agreement to the auditors to prove that we are utilizing this space as to the business operations. So, if you can provide that agreement to auditors, then you can deduct rental fee as a business income. Uh, as a business expense from your business. Right. Thank you very much, Diniti. Excellent. Um, uh, we have some more time actually. If anybody else has, any more questions. Vishmi, I believe we had a few questions that were asked previously. Have we covered them all? Yes. Yeah, there was a question about like registration packages, Mice. If you can like explain a bit. Yes, sure. So when it comes to a private limited business registration, we have two packages available. Now, one is called the basic package and one is called the premium package. Now, when it comes to the basic package, what we do offer is, I just put it very short, we do offer the entire registration. But what happens is there are some certain, fundamental, very important things like the TIN registration, tax identification number, the share certificate book, the company seal, which is not part of the basic package, but we do offer the entire business registration for it. And you are also, going to get additionally a director seal in it. It's not what we call the one stopper. It's not the complete solution, but it is enough to suffice. Then we have, apart from that, the premium package, which offers a, everything that you need when it comes to registration. So you'll be getting the entire business registration done from name approval to incorporation approval, and you'll be getting the director seal, the company seal, the share certificate book. You'll also be getting additionally the tax registration number, the TIN number. You'll be getting the minute book, the share book. You'll be getting a WebEx Pay payment gateway. You'll get 6 months free of invoicing tool and payroll tool. So yes, it is the charge for the basic package is 38,900, which is inclusive of government charges and simple books charges. And the charge for the premium package is 48,900, which is also inclusive of simple books charges and government charges. Only difference, more services in premium comparatively to the basic package. Right. Diniti, I believe we have received a question whether the clients will have to go through any government procedures when it comes to income tax after the registration by themselves. Yes, Vishmi. As I explained earlier, we have to follow government procedures for private limited companies. After they register, they have to get a TIN number for their company. Then, after completing a 1 year, they have to do bookkeeping, then auditing, and based on the audited financial statement, if there's a profit, we have to pay taxes, and then we have to file the income tax return. The thing is, we have separate deadlines. We have to meet those deadlines. The payment deadline is 30th September, and return submission deadline is on 30th November. So, to mitigate in tax complications, we have to meet those deadlines. So, that's the government procedure for the private limited companies we have to follow. Yes. Right. Vishmi, I believe there was a very nice question as well. Is it mandatory to have a company secretary in the business? And if it is so, should it be outsourced? Can you just put a little bit more light into that?
Yes, so companies having like more than 500,000 turnover, it is necessary for a company secretary to be there. So, like a registered company secretary, but the company secretary should be like, appointed by the board of directors. And then they should, like, if it is registered, the company secretary should have the necessary qualifications for it. And then the company secretary has to do, like, perform all the statutory duties, like maintaining the statutory registers. They have to ensure the compliance with the legal and the regulatory requirements, and assist you with filing annual returns, board and shareholder meetings. All those processes will have to will be done by a company secretary. So a company secretary can be outsourced if it is a registered company secretary, but if you are just a startup, you can always appoint a company secretary, and when the business is prospering, you can appoint a registered company secretary. Excellent. Just adding on to that, I'd like to also keep all of our, viewers that Simple Books is a registered company secretary, and we do hold the license as well when it comes to the company secretary. So I believe, Mr. Jack has a question. Could you please advise what is the way forward the initial capital declared if the initial capital declared is not enough to cover the initial expenses? Is the capital increase and AOA update required? This will require, I think, Diniti and Vishmi together to, answer this. Especially, Diniti, if you can just put a little bit of, light into this question. What if the initial capital is not enough to cover the initial expense? Will it harm us in the accounting or in the taxation in any ways? Yeah, to cover up the initial expenses, if the initial capital is not enough, then yes, then maybe you have to go for a loan or whatever another capital increase. Then anyway, it's not applicable for the taxation. Tax is based on the profit. So it's related to business income and business expenses. So capital investments are not liable for the taxation side in the business perspective, but it will be separately liable for the director's tax. So if you need any further details on this, you can contact me through the contact number in here. So then I can give a complex answer to this. Yeah, over to you, Moise. And Vishmi, do we need to, if there is any change in the capital structure, is there any update required in the article of association? So, Moise, if at all, if you need more investment, if you need more capital, what you can do is you can issue more shares along the way after the registration. By way of a Form 6, you can issue shares to shareholders or attract new investors. So, it will require like a board resolution and Form 6 being passed. So, by then articles of association, of course, will be signed by the first initial shareholders. So if you want to include such clauses to the articles of association saying such investment or things are coming, then we'll have to like consider case by case basis, and then properly see whether it can be included on the into the articles of association, because it has to be like within the regulations provided by the registrar of companies. So if you have any like personalized like customized requirement of that nature, you can always contact us with the give with for our given phone number, so that we can advise you accordingly. Excellent. So I think we'll just take the last two questions here. When it comes to, can we convert a sole proprietorship to a private limited with the same name? Or is it a separate process? With regards to this, actually, a sole proprietorship and private limited at the end of the day have no connection, right? Sole proprietorship name can be taken in private limited as well, or barring that there is no similar company
company name to it. So this is quite a vast topic actually, and a lot of people do ask us these questions. So if you have anything, you can always just hit me up on that number that you have. You can WhatsApp me, you can email me, or you can even give me a call and get more information about how to convert a sole proprietorship into a private limited registration. We have a separate team just for this, so we'll be able to help you out. Now, as for Mr. Nalif's question, what can I do if I have a private limited company which is registered 2 years ago, but I haven't got a bank account yet? Income is into his personal account. He has a TIN number, but haven't done any bookkeeping. Yeah, Diniti, I think this one's for you. The last one for Mr. Nalif. Yes, miss. Right. So, what can I do if I have a registered private limited company, which was registered 2 years ago, but I haven't got a bank account yet? The income comes to my personal account. For that scenario, so if your company hasn't opened a hadn't opened a bank account at that time, so that income comes to your bank account, so it will be taxed under your personal income taxes. So if you haven't a TIN number, you have to get a personal TIN number, then you have to backdate it to the past 2 years. Then under that year, you have to separately tax that amount. So we have to calculate that amount and we have to file the returns for those years. Then I have a TIN number for the company, but I haven't done any bookkeeping or auditing so far. And I haven't paid any taxes. Should I open a business bank account immediately? Yes, you have to open a business bank account for your business. Then because you have a TIN number for your company, so you have to open a TIN number business bank account as well. Then for the years that you haven't operated through that bank account, you can submit nil returns. Then for the years that you done operations and you wish to do operations through your business bank account, then you can do bookkeeping, auditing, and taxation for that year separately. Currently, you have to get a business bank account, and then you have to file tax returns through your personal income for the past years. That's the process, two process that you have to follow now. Okay, so I believe Mr. Nalif's question and Mr. Jack's question all have been answered. We thank you all for joining us today. It has been, a pleasure to have you all and to conduct this particular webinar. We hope to do more webinars in the future of this sort. So once again, thank you all for joining us. I hope it was a very informative and very enjoyable session for everybody. Thank you very much.